కనిపించలేదంటారా? నేను రావట్లేదండి. ఎడిట్ అది వస్తుంది. సెట్ దిస్ వీడియో అన్నారా? Crazy experience daily. It's a crazy experience I'm saying daily. So live class for first years. ఇక్కడ ఒక్కనే ఉన్నా, అంత సెట్ చేసుకోవడానికి అంత కొత్తగా నాకు అంటే సడన్ సారీ, ఒక 2-3 minutes లేట్ అయింది. యామ్ ఐ ఆడిబుల్? హలో, ఫస్ట్ ఇయర్వి కూడా అంటే రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా. రేపు సండే మనకు రిపబ్లిక్ డే వస్తుంది కదా. సో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్. సార్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నో వాయిసా? వాయిస్ వస్తుందామా ఒకసారి? యామ్ ఐ ఆడిబుల్? ఒకసారి చూడండి, వాయిస్ వస్తుందా? నేను మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ది నేను ఇలాగే నోటిఫికేషన్ ఇస్తాను, కంపల్సరీ ఏ టైంలో చేస్తా అని చెప్పేసి. యామ్ ఐ ఆడిబుల్? ప్లీజ్ లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా చేస్తారని కామెంట్ చేయండి. జస్ట్ ఒక 5 minutes. యా, థ్యాంక్ యూ సోనియా జైన్. So today in the last class we discussed about binomial theorem. సో బైనామియల్ థియరం లో మనకు రెండు ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ LAQs ఉంటాయి, 2. In last class we discussed about those 2 LAQs only. So yeah, thank you. థ్యాంక్ యూ. సో లైవ్ లో చూసే వాళ్ళంతా కొంచెం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరికన్నా. సో ఈ రోజు అయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కసింగ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ బైనామియల్ థియరం. సో ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ LAQs based on binomial coefficients. Okay, so see here, this is our today's topic anamata. So binomial coefficients. So first of all, before going to start this problem, so brief ga manaku entante I'm going to explain what is binomial theorem. So here you can see the definition of this theorem. If n is any positive integer, then x plus a whole power n is equal to nc0 x power n, nc1 x power n minus 1 a power 1, nc2 x power n minus 2 a square, plus up to so on ncr x power n minus r into a power r, plus up to so on ncn x power 0 into a power n. This is called general binomial theorem statement. Okay, so in few times so manaki entante March 2009 lo సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, LAQ క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ బైనామియల్ థియరం అని చెప్పేసి మనకు లాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చింది, వన్ ప్రాబ్లం. ఓకే, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా క్వశ్చన్ అడగలేదు. ఓకే, డైరెక్ట్ థియరం స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ బైనామియల్ థియరం అని చెప్పేసి మనకు అడిగాలన్నమాట. సో వెరీ రేర్ కేస్ లో ఇలాంటి బౌన్సర్స్ వస్తాయి మీకు. మాక్సిమం ఇన్ దిస్ టుడేస్ లైవ్ క్లాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కసింగ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మా. సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బైనామియల్ థియరం. ఇన్ దిస్ బైనామియల్ థియరం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జనరల్ టర్మ్. Okay, this formula is very useful for VSAQ questions. Okay, ee chapter nunchi manaku only one VSAQ question ostadi. Okay, so 2 plus 7 plus 7 total 16 marks weightage ma ee chapter manaku board of intermediate public examination lo. So 16 marks weightage already 7 marks question gurinchi in the last live class we discussed, that is problems based on infinite series. Okay, ఆ 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ 4 ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఒకటి కంపల్సరీ IPE కి వస్తుంది, అదే మెథడ్ లో అయినా కావచ్చు.
సో టీఆర్ ప్లస్ 1 జనరల్ టర్మ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకున్నప్పుడు సో అందులో ఏదో ఒక టర్మ్ ని మిడిల్ టర్మ్ ని మీరు ఫైండ్ చేయాలనుకుంటే హౌ కెన్ వి ఫైండ్ దట్ మిడిల్ టర్మ్ దట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా ఎన్సిఆర్ ఎక్స్ పవర్ n minus r into a power r where small r value starts from 0 to small n, just remember. So then what about standard binomial theorem? Okay, so this is general binomial theorem kada. Standard binomial theorem here I am going to write. See, everyone please observe ma, x 1 plus x whole power n, 1 plus x whole power n ante in general binomial theorem only in place of x 1 and a place lo x ni substitute cheyandi, then rest of the expansion is called standard binomial theorem. Okay, nc naught x place lo 1 kabatti 1 power n, next nc1, okay, so x power 1, next ma nc2 x square plus nc3 x cube plus up to so on ncr x power r. Okay, ncr x power r plus up to so on ncn x power మనకి ఏమొస్తుందంటే x power n. This is called standard binomial theorem. Sir, what is the difference between general binomial theorem and standard binomial theorem? So మనకు ఈ చాప్టర్ లో so we use this standard binomial theorem to solve all the problems. Okay, to solve all the problems we will use this binomial theorem అన్నమాట. Okay, so ఈ చాప్టర్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ని బేస్డ్ ఆన్ దిస్ బైనామియల్ థియరం ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఎక్స్పాన్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాండర్డ్ బైనామియల్ థియరం. జస్ట్ రిమెంబర్. సో దీనికి మళ్ళీ ఇంకొకటి ఉంటుంది మనకు x ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ n అని చెప్పేసి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ స్టాండర్డ్ బైనామియల్ థియరం. సేమ్ ఫార్మాట్ లోనే మనకు x ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ n ఈస్ ఆల్సో దేర్. సేమ్ nc నాట్, సో x పవర్ n కమ్స్ ఫస్ట్. ఓకే, ప్లస్ nc1 x power n minus 1, okay, plus nc2 x power n minus 2 plus up to so on ncr x power n minus r plus up to so on ncn x power 0. This is called x plus n or x plus 1 whole power n. ఈ two formulas very very important. మనం by using these two formulas only now we are going to solve today's problems. Okay, so మనకు only 4 problems ఉన్నాయి ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది మెయిన్ గా. అండ్ యు నో వెరీ వెల్ binomial coefficients. What is the meaning of binomial coefficients ma? First of all I am going to explain the basic concepts of binomial coefficients. Okay, by taking that Pascal triangle ma, you know very well Pascal triangle. Whenever you take the word x plus y whole power 1, what is x coefficient? 1 and y coefficient 1. Okay, now add these two values ma, ఈ రెండిటిని యాడ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ మీకు ఏమొస్తుంది? 2 వస్తుంది. 1 plus 1 is 2, then write here 1 and 1. Okay, these are the coefficients of x plus y whole square. Now I am going to explain the concept how these binomial expansions, binomial coefficients ఎలా ఆరిజిన్ అయ్యాయని చెప్తున్నా అన్నమాట. So now add these two values ma. 1 plus 2 ఎంత మనకు? 3 and 2 plus 1. What is 2 plus 1 value? 3. So last కి ఇక్కడ 1 పెట్టండి. That 1 is fixed. So these are the coefficients of x plus y whole cube or a plus b whole cube. ఇవే కోఎఫిషియంట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మా ఇక్కడ మళ్ళా జస్ట్ యాడ్ 1 plus 3. 1 plus 3 4, 3 plus 3 6 and 3 plus 1 4. Next put 1 1. These are the coefficients of x plus y whole power 4. Okay, see, observe carefully. So whatever the expansion you take, okay, binomial expansion or binomial theorem అనేది బేసికల్ గా ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే మనకు ఈ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. మీకు పాస్కల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, సో దీన్ని మనకు పాస్కల్ అనే మ్యాథమెటిషియన్ ఇన్వెంట్ చేశాడు అన్నమాట. సో పాస్కల్ ట్రయాంగిల్, సో పాస్కల్ అనే ట్రయాంగిల్ ఉంటది. దిస్ ఈస్ ఇన్వెంటెడ్ బై ఫేమస్ మ్యాథమెటిషియన్ పాస్కల్. సో ఆయన పేరు మీదనే దీన్ని కాల్ చేస్తాం మనం. సో 1 4 6 4 1. నౌ యాడ్ దీస్ టూ వాల్యూస్ మా, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి 5. సో నౌ యాడ్ దీస్ టూ వాల్యూస్ 6 plus 4 10. So now add these two values 6 plus 4 10. Now add these two values 5 and 1 and put here 1. These are the coefficients of x plus y whole power 5. So okay, coefficients okay. Then what about values? Variables సంగతి ఏంటంటే ఇక్కడ x వస్తది, ఇక్కడ y వస్తది మా, మధ్యలో ప్లస్ ఉంటది. ఓకే, x 1 into x plus 1 into y. Here x square, okay, x plus y whole square అంటే x square plus 2xy plus 1 into y square. a square plus 2ab plus b square కదా, ఆ ఫార్మాట్ లో కొంచెం ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ రండి మా, నెక్స్ట్ x cube, ఓకే, ప్లస్
x కి ఒక వాల్యూ పవర్ వాల్యూ డిక్రీజ్ చేయండి, y వాల్యూ ఇంక్రీజ్, 1 వాల్యూ ఇంక్రీజ్. ఓకే, ప్లస్ 3 x 1 వాల్యూ డిక్రీజెస్, y 1 వాల్యూ ఇంక్రీజెస్, ప్లస్ x 1 వాల్యూ డిక్రీజెస్, y వాల్యూ ఇంక్రీజెస్, 1 into y క్యూబ్ అంటే x క్యూబ్ ప్లస్ 3x స్క్వేర్ y ప్లస్ 3xy స్క్వేర్ ప్లస్ y క్యూబ్. ఈ ఫార్మాట్ లో అంటే గ్రాడ్యువల్ గా మీరు వాల్యూస్ డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. y వాల్యూస్ సి హియర్, ఇక్కడ గ్రాడ్యువల్ గా y వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు కదా. సేమ్ ఫార్మాట్ లో ఫస్ట్ x వస్తే x వాల్యూస్ డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. జస్ట్ గ్రాడ్యువల్ గా యూ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ x వాల్యూస్. వెన్ స్టార్టింగ్ లో x ఉంటే యూ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ ద x వాల్యూస్. సో స్టార్టింగ్ లో y ఉంటే మీరు y వాల్యూస్ ని డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సేమ్ ఫార్మాట్ లో మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తామా, x పవర్ 4 ప్లస్ 4x క్యూబ్ y ప్లస్ 6x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 4x y క్యూబ్ ప్లస్ y పవర్ 4, 1 into y పవర్ 4. ఈ ఫార్మాట్ లో మీకు ఏ ఎక్స్పాన్షన్ అయినా మనం ఈజీగా రాయొచ్చు అనమాట. ఫర్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ మా, సో ఇదంతా మనకు రావాలంటే సో మనం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొక రీజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మీకు ఇక్కడ ఈ 1 ఉంది కదా, దీస్ ఆల్ ఆర్ 1 స్టార్టింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పాన్షన్. దీన్ని ఏం రాసుకుంటాం అంటే 1c0 అని రాస్తాం. అంటే పవర్ వాల్యూ 1, స్టార్టింగ్ వాల్యూ 0. ఈ 1 ఏం రాస్తామంటే 1c1. నెక్స్ట్ మా దిస్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ 2, ఇక్కడ పవర్ వాల్యూ n is equal to 2c0. this 2 value we can write ma 2c1 and this 1 value we can write as 2c2. clear? So next this one ma n is equal to 3 kabatti 3c0 3c1. okay, so 3c2, next 3c3. next ma this is 4c0, this one value 4c1 4c2 4c3 and this is 4c4. what you are observing here ma from this expansion? so last గా ఇది ఒక్కటి రాసి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఒక్కటి లాస్ట్. ఇంకా సో ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటాం మనం 5c0. ఆఫ్టర్ 5c0 మా this 5 is equal to 5c1, this is 5c2, this is 5c3, this is 5c4 and this is 5c5. అంటే from this Pascal triangle we can observe only one thing. what is that thing ma? first coefficient of every expansion is equal to 1 and last coefficient of every expansion is equal to 1 and middle coefficients we can get by adding first and last coefficients gradually. okay, so ఈ ఫస్ట్ 2 ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఇది వస్తది, ఈ ఫస్ట్ 2 ని యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తది, ఈ ఫస్ట్ 2 ని యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తది. మనకు ఆ ఫార్మాట్ లోనే మనకు వచ్చేస్తది అన్నమాట. క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? సో సి ఇట్లా మీరు ప్రొసీడ్ అయితా ఉంటే ఇఫ్ యూ ప్రొసీడ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x plus y హోల్ పవర్ n ఉంది మా, x plus y హోల్ పవర్ n ఉంది. దిస్ క్యాన్ బి రిటన్ యాస్, సో పవర్ వాల్యూ n nc0. okay, so x power n nc0 x power n plus next ma 5c1 like 5c1 nc1, x value 1 decreases, x power n minus 1, y value 1 increases. okay, plus nc2 x power n minus 2, y value ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, x value ఒకటి డిక్రీజ్ అవుతుంది, y value ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ ఫార్మాట్ లో మనం ncr x power n minus r y power r plus up to so on last ma ncn x power n minus n ante 0, y power n. in this format we can write the general binomial expansion. okay, this is the fundamental explanation of the binomial theorem. అర్థమవుతుంది కదా మీకు అందరికి? సో binomial theorem మనకు ఆరిజిన్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ Pascal triangle. this Pascal triangle, by using this Pascal triangle we can find the expansions up to n is equal to 10, n is equal to 20. if n is any smaller value, n is equal to 10 అయినా n is equal to 20 అంటే ఇక్కడ దాకా కూడా చాలా లెంతీ అవుతుంది. కానీ we can, if we spend some time, n equal to 20 వరకు మనం ఈజీగా ఫైండ్ చేయొచ్చు ఆ టర్మ్స్ అన్ని. అదే n is equal to 30 40 big if you get n is any positive big positive number like n is equal to 100, n is equal to 25, n is equal to 30 ఇలా వస్తుంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి మనకు మినిమం 1 hour 2 hours పడుతుంది ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే. సో అంత టైం మనకి ఎగ్జామ్ లో ఉండదు కదా. సో to avoid all these types of complex simplifications, mathematicians introduced that the concept of binomial theorem. ఆ binomial theorem నే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. క్లియర్ కదా? సో దీని ప్రకారం మనం ఏమని చెప్తామంటే బైనామియల్ థియరం లో మీరు ఏ ఎక్స్పాన్షన్ అన్న n is equal to 1 గాని 100 గాని 200 300 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ సింప్లిఫై, దెన్ యూ విల్ గెట్ clear cut expansion of every value. okay, so now see this is the main. thank you Rajesh.
సో దిస్ ఇస్ ద కోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తున్నా. బైనామియల్ థీరం మీకు ఎక్కడ నుంచి ఆరిజిన్ అయిందంటే ఇక్కడ నుంచి ఆరిజిన్ అయింది. క్లియర్ కదా? ఇక్కడ మీరు n = ఏమన్నా పెట్టుకోండి, దీని నుంచి మనకు క్లియర్ గా 1 by 1 అనేది వస్తుంటది అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి మనకు యాక్చువల్గా దిస్ ఈస్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ అనమాట. ఎస్టర్డే లైవ్ క్లాస్ మనకి ఇక్కడ ఉంది. సో నేను ఒక స్లైడ్ డిలీట్ చేస్తున్నా. సో మనకు లాస్ట్ లో ఇక్కడ మనకు 20 స్లైడ్స్ వరకే చాయిస్ ఉంది దీంట్లో. సో లాస్ట్ లో ఒక స్లైడ్ ఉంది ఇక్కడ. I will add one more slide. So now see, after seeing that binomial expansion ma, ఇప్పుడు నేను ఏం రాస్తా అంటే now I am going to write the general formulas of binomial theorem. మీకు అర్థమైంది కదా? So therefore now I will write NC0. What is NC0? Initial coefficient of binomial theorem. This is 1. Last coefficient ma NCN. NCN is also 1. Next NC1 is equal to, what is NC1? Second coefficient that is equal to second coefficient from last, NCN minus 1. Okay, so next NC2, this is third coefficient which is equal to third coefficient from last. అంటే గ్రాడ్యువల్ గా ఇక్కడ ఫస్ట్ అక్కడ ఫస్ట్, ఇక్కడ ఫస్ట్ అక్కడ లాస్ట్, ఇక్కడ సెకండ్ అక్కడ సెకండ్, ఇక్కడ థర్డ్ అక్కడ థర్డ్. ఓకే, అట్లా గ్రాడ్యువల్ గా వస్తుంటే మీరు ఇట్లా పోతూ ఉంటే ఏమొస్తుందమ్మా? NCR. NCR is equal to NCN minus R. Please remember this formula, NCR by NCN minus R. Okay, this is one formula and you should remember these formulas, and you have to remember one more formula, that is NCR by NCR minus 1. I explained about this formula in the last live class. Okay, so దీని ఫార్ములా ఏంటమ్మా మనకు? n minus r plus 1 by small r. Please remember, very 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 important formula. Okay, so NCR by NCR minus 1 is equal to n minus r plus 1 by r. ఇంకొకటి ఏంటంటే NCR plus NCR plus 1 or r minus 1. Okay, ఇట్లా ఉంది అనుకోండి మీకు. Okay, NCR or NCR minus 1. So NCR minus 1. Then we can write ma n plus 1 CR. N plus 1 CR. N plus 1 CR. Okay, so this is the formula. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ సో n ప్లేస్ లో మీరు 5 పెట్టారు అనుకోండి. ఇఫ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ n మా 5 పెట్టేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది చూడండి. సో 5C4 ప్లస్ 5C 4 మైనస్ 1 అంటే 3. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే 5 ప్లస్ 1 5 ప్లస్ 1 C R is equal to 4 కాబట్టి 6C4. ఇది మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తానండి. 5C4 ప్లస్ 5C3 5C4 ప్లస్ 5C3 is equal to 6C4 అని. సో ఇందాక మనం పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం కదా. సో జస్ట్ అయిపోయింది మా. ఇంకా ఇది ఒక్కటి మీకు అర్థమైతే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ చాప్టర్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ఫండమెంటల్స్. సీ హియర్ 5C4 ప్లస్ 5C3. ఇఫ్ యూ యాడ్ దీస్ టూ కోఎఫిషియంట్స్ మా, ఈ రెండింటిని చూడండి. ఇక్కడ 6 4 ని యాడ్ చేస్తే మీకు 6 4 ని యాడ్ చేస్తే యూ గోట్ ద 10 కదా. ఈ 6 ఏంటి మనకు? 6 is 4C2 and this 4 is 4C3. 4C2 plus 4C3 is equal to what you got మా 10. ఆ 10 ఏంటి మనకు? 5C3. 5C3. ఇక్కడ R is equal to ఏంటి? సఫిక్స్ లో మనకు బిగ్ వాల్యూ ఏముంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్మాల్ r. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటి 4 plus 1 అంటే 5CR. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో ఇది మనకు n plus 1 by r. వెరీ గుడ్ మా, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద ఆల్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్. ఈ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ అన్నిటికీ మెయిన్ మనకు ఫండమెంటల్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఇదే అని చెప్తాం అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ నౌ. సో అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి మా, ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ వీ హ్యావ్ two very very important LAQs ma. అందులో ఒకటి ఏంటంటే this one. So problems based on binomial coefficients. Problems based on binomial coefficients. So first of all see here, this problem repeated so many times. Actually March 2025 లో ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసా, కానీ రాలేదు. సో ఈసారి ఇన్ మార్చ్ 2026 we can expect this problem 90%. ఓకే, అంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ అంత ఈజీ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ read the question. If n is a positive integer, okay, given that ma n is positive integer, okay, and x is any non-zero real number. Okay, non-zero real number means ma x not is equal to 0 but that is belongs to real number. X not is equal to 0 but that is real number. Then prove that C0 C1 of that total expansion is equal to that thing and prove cheyamantundu. So first of all I am taking LHS ma. That LHS let in LHS we don't have any notation kada. This total sum I am taking as capital S. Capital S is equal to C0 plus C1 x by 2 plus C2 x square by 3 plus C3 x cube by 4 plus up to so on Cn x power n by n plus 1. Cn x power n by
n plus 1. Okay, so therefore now see, you know very well ఇక్కడ binomial coefficients ఏంటంటే మనకు c0 c1 c2 అంటే we can write ma basically s is equal to nc0 plus nc1 x by 2 plus nc2 x square by 3 plus nc3 x cube by 4 plus up to so on ncn x power n by n plus 1. Just we are adding that n value. అంటే ఆ పవర్ లో n value ని పెడుతున్నాం ఆ ప్రెజెంటేషన్ లో. ఓకే, సింప్లీ నౌ see, once observe this RHS ma, in RHS denominator value is n plus 1 into x కదా. So now simply we can write ma this one s is equal to nc naught. See, first of all multiply. Okay, so multiply on both sides, multiply on both the sides, multiply on both the sides with the denominator value n plus 1 into x, n plus 1 into x. So therefore దాన్ని multiply చేస్తే మీకు ఏం వస్తుంది, n plus 1 into x into s. Okay, so n plus 1 into x into capital S is equal to, so n plus 1 into x whole power nc naught nc1 x by 2 plus nc2 x square by 3 plus up to so on ncn x power n by n plus 1. Just I am multiplying on both sides. LHS will be as it is ma. So now with this value multiply first term. First I am writing binomial coefficient nc0, then after n plus 1 into x. Clear? So therefore plus next I am writing nc1 ma, then after n plus 1 into x into x ma, x square by 2, x into x square by 2 plus nc2 one more thing ma, n plus 1 into x into x square. What is x into x square? X cube by 3 plus up to so on. Okay, so plus up to so on ncn into x power n plus 1 by n plus 1. Okay, this is the multiplication. Okay, sorry I forgot to write here n plus 1 n plus 1. Okay, so therefore now see here, so here I am writing ma this one nc0. Okay, so into before that one ma, see here, so first of all I am writing n plus 1. సో ఇక్కడ x కింద ఏం లేదంటే మనకు 1 ఉంటుంది మా, ఐఎమ్ రైటింగ్ బై 1 ఇంటూ nc0 ఇంటూ x. ఓకే, సో దెన్ ఆఫ్టర్ రైట్ n plus 1 by 2 ఐఎమ్ రైటింగ్ n plus 1 by 2 ఇంటూ దెన్ ఆఫ్టర్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ nc1 ఇంటూ x square. దెన్ ఫస్ట్ n plus 1 by 3 ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇంటూ nc2 x cube plus up to so on. Then my last n plus 1 by n plus 1 into ncn x power n plus 1. See here we have to use one formula. What is that formula ma? n plus 1 by r plus 1 into ncr is equal to, so ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే this n you have to replace by n plus 1. See, this r you have to replace by r plus 1. This is the formula. Okay, so n plus 1 by r plus 1 into ncr is equal to, so n plus 1 c r plus 1. By using this formula, so we have to calculate this value and this binomial coefficient up to so on this value. Clear kada? So now LHS మీకు as it is ఉంటది. So now I am writing RHS ma. So RHS చూడండి ఒకసారి. So therefore n plus 1 into x into capital S is equal to, so what is in the term n plus 1 by 1 into ncr. Okay, so this value, this n plus 1 is going to replace this n value, and this 1 is going to replace 0 value, and this n plus 1 is going to replace n value, and 2 is going to replace 2 value, like that ma. See here we can write ma, so n plus 1 c1 x, next n plus 1 c2 x square plus n plus 1 c3 x cube plus up to so on. Last game వస్తుందంటే మనకు n plus 1 c n plus 1 x power n plus 1 will come, x power n plus 1. Okay, so now here every binomial expansion starts with c0 కదా, c0 తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది, సో cn తోటి ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు c0 is not there, so add the term on both side ma, add n plus 1 c0 on both the sides. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది,
n plus 1 x into s plus n plus 1 c naught. I am adding in LHS. In RHS also I am adding my n plus 1 c naught plus n plus 1 c1 into x plus n plus 1 c2 x square plus n plus 1 c3 x cube plus up to so on n plus 1 c n plus 1 x power n plus 1 x power n plus 1. Okay, so clear kada? So therefore now see this total expansion. Now we have c0 to c1 c2 c3 up to so cn వరకు ఉన్నాయి. Okay, so it is in the form of nc0 plus nc1x plus nc2x square plus up to so on ncn x power n kada. What is the name of this formula ma? Standard binomial theorem. ఈ అబోవ్ ఎక్స్పాన్షన్ మొత్తం మనకి ఎట్లుంది? స్టాండర్డ్ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఉంది. ఓకే, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్మాల్ n we have n plus 1. That's it. That is the difference. So just expand చేయండి మా n plus 1 into x into capital S plus you know very well n plus 1 c naught value. Originally that value is 1 ma. Okay, just now we proved that formulas n c naught equal to ఈ ఫార్ములాని చేసాం కదా ఇందాక మనం. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? ఈ ఫార్ములా. సో మీకు n ప్లేస్ లో మీరు ఏది పెట్టుకున్నా మీకు ఏం వస్తుంది అంటే if the suffix value c0, if the suffix value is c0, then okay, so మీకు 2c0 అయినా 3c0 అయినా 5c0 అయినా whatever it is, okay, so 10c0 అయినా, this all values becomes 1. Like that only n plus 1 c0 value is also becomes 1. You know very well this thing. Okay, so now this total RHS we can write simply 1 plus x whole power n. Whole power n means by n plus 1. Okay, so that implies 1 plus x whole power n plus 1 means send this plus 1 value to RHS. N plus 1 into x into s equal to 1 plus x whole power n plus 1 minus 1 by minus 1. Now send this value also RHS ma. Capital S is equal to 1 plus x whole power n plus 1 minus 1 by n plus 1 into x. Okay, this is the required RHS. Basically what is capital S? మనం స్టార్టింగ్ లో లెట్ అని అజ్యూమ్ చేసాం కదా. లెట్ c0 plus c1x plus c2x square plus c3x cube plus up to so on. Sorry, so x square by 2 x square by 3 plus up to so on cn x power n by n, it is equal to, okay, so therefore we can write ma 1 plus x whole power n plus 1 by n plus 1 into x. This is the required solution of this problem. Clear kada? So andarki ardhamainda ee problem? So am I audible? వినిపిస్తుంది కదా అందరికి? థ్యాంక్ యూ రాజేష్. యా, అర్థమైంది కదా అందరికి? సో నెక్స్ట్ I am going to move to next problem. So this is next here one more important problem. So manaku see solution. This is the second most important problem based on this LAQs ma. So that ఏంటంటే మనకు if the coefficients of 4 consecutive terms in the expansion of 1 plus x, in the expansion of 1 plus x whole power n are a1 a2 a3 a1 a2 a3 a4 respectively, then show that a1 by a1 plus a2 plus a2 by a3 plus a4 is equal to 2a2 by a2 plus a3. Okay, okay, so therefore వీడియో ఏం బఫరింగ్ అవ్వట్లేదు కదా మీకు? సో నాకెందుకు ఇక్కడ బఫరింగ్ అవుతుంది వీడియో? సో yeah, see this is the condition manaku. So now first of all to solve this problem ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ ఏమి ఇచ్చారు ఈ ప్రాబ్లం లో? స్టాండర్డ్ బైనామియల్ థీరం 1 plus x whole power n అని అడిగారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ given 1 plus x whole power n, what is this ma? స్టాండర్డ్ బైనామియల్ థీరం కదా. సో nc0 plus nc1x plus nc2x square plus nc3x cube plus nc4x power 4 సాల్వ్. సార్ రెండు చాలు సార్, ఎందుకు అట్లా రాస్తారు అంటే దీంతో మనకు లింక్ ఉంది మా, నేనేం టైం పాస్ కోసం రాస్తలేను. సో దాంతో కంపల్సరీ మనకు లింక్ ఉంటది ప్రాబ్లం కి. ఓకే, సో ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ఎనఫ్.
the standard binomial theorem, but I am writing all the terms because of we need all those conditions. See, what is they are mentioning ma? What they are mentioning? So 4 consecutive terms in the expansion annadu. Okay, coefficients of, see, NC naught is not a coefficient. Why? Because it is a constant term. Okay, so okay, so video continue vastunda, buffering aitunda. Okay. So NC naught is not coefficient, it is constant. So definitely, okay, thank you. Yeah. So continuation. Yes, thank you. చాలా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ కెమెరాకి కొంచెం మనకు ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ కెమెరా కంటిన్యూగా హాఫ్ అన్ అవర్ ప్లే అవుతుంది. సో హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో మళ్ళీ దాన్ని వెళ్ళి క్లిక్ చేయాలి. మీకు మధ్యలో కొంచెం ఒక 10 seconds డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. జస్ట్ బియర్ ఇట్. సో నౌ హియర్ given four consecutive coefficients, 4 consecutive coefficients of 1 plus x whole power n are, what are the values ma? A1 comma A2 comma A3 and A4. ఇవి వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ లో కోఎఫిషియెంట్స్. సో మరి కోఎఫిషియెంట్స్ అంటే ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి మా? NC1 ఎక్కడైతే x ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోఎఫిషియెంట్. ఓకే, NC1, NC2, NC3 and NC4, these are the coefficients అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ NC1 is equal to A1, NC1 is equal to A1, NC2 is equal to A2, NC2 is equal to A2. Next NC3 is equal to A3. So next NC4 is equal to A4, NC4 is equal to A4. These are the values anamata. Okay, so yeah, thank you. So now see, these are the given coefficients anamata. So now what we have to show that my LHS, take LHS ma. What is LHS? See, I forgot to explain this problem. Present I am going to explain whatever I am explaining. This problem has been repeated 2 times in March 2025 and May 2025 ma. 2025 లో ఈ ప్రాబ్లం 2 times రిపీట్ అయింది. గుర్తుపెట్టుకోండి, సప్లీలో అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మార్చ్ ఎగ్జామ్ లో, మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో. అంత ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, LHS ఏంటంటే మనకు A1 by A1 plus A2, A1 by A1 plus A2. So take A1 common from denominator, A1 common తీస్తే, so 1 plus A2 by A1 ma, 1 plus A2 by A1. So A1 gets cancelled, 1 by 1 plus A2 by A1. Okay, so therefore in this condition మా మనకి ఏమొచ్చేస్తుంది అంటే చూడండి, A2 by A1 ఇంకొక వాల్యూ కూడా ఉంది కదా ఇక్కడ, ప్లస్ A3. సారీ, నేను మర్చిపోయినా ఇక్కడ ఇది వాల్యూ రాసుకోవడం. సో సారీ. సో A1 by A1 plus A2 plus A3 by A3 plus A4 equal to, so first term మా from denominator take A1 common తీస్తే మీకు ఏమొస్తుందంటే, so take A1 common, in place of A1 1, A2 by A1, you know very well that step, plus from second term from denominator take A3 common, 1 plus A4 by A3, A4 by A3, A1 cancel, A3 cancel. Clear? So therefore 1 by 1 plus A2 by A1 plus 1 by 1 plus A4 by A3. Now here you know very well one formula. So ikkada entante meer value substitute cheyandi ma. What is A2 value? 1 by 1 plus A2 value from the given condition NC2 by A1 value ma NC1 plus 1 by 1 plus A4. What is A4 value? NC4 by A3 value NC3. Okay, so here to solve this equation ma, that is equal to 1 by 1 plus
we have to use that formula. What is that formula? Previously I explained you that formula ma. NCR by NCR minus 1 is equal to n minus r plus 1 by r. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ r వాల్యూ is important మా. R value is important. So therefore ఇక్కడ see in denominator NC2 by NC1. NC2 by NC1 means NCR by NCR minus 1 అంటే 2 minus 1 అంటే 1 ఉంది అన్నమాట మనకు. సో ఇక్కడ r is equal to 2. For that ma n is n only, n minus 2 plus 1 by 2. Clear kada? Plus 1 by 1 plus NC4 by NC3. NC4 by NC3 means what is r value? R is equal to 4. So n minus 4 plus 1 by 4. So therefore 1 by, so ఇది మనం LCM తీసుకుంటే denominator లో 2 plus n minus 2 plus 1 by 2. Next ma plus 1 by 4 plus n minus 4 plus 1 by 4. Okay, so plus 4 minus 4 cancel, plus 2 minus 2 cancel. Do reciprocal. ఈ 2 ని పైకి తీసుకెళ్ళండి మా. reciprocal చేస్తే మనకి ఏమొస్తది? 2 by n plus 1 plus 4 by n plus 1. So LCM is n plus 1, 2 plus 4. 2 plus 4 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు? 6 by n plus 1. This is LCM value. Take it as equation number 1. Equation number 1 తీసుకోండి. LCM 6 by n plus 1. Clear కదా everyone? So in this format we have to find the LCM value. Next to find RHS value ma. RHS value find cheyandi 2a2 by a2 plus a3. 2a2 by a2 plus a3. So therefore RHS. Now I am going to find the separate RHS value. 2a2 by a2 plus a3. 2a2 by a2 plus a3. So here you know very well that process from denominator take a2 common. అప్పుడు a2 కామన్ తీస్తే మీకు ఏమొస్తుందమ్మా? సో 1 ప్లస్ a3 by a2. a3 by a2. సో a2 క్యాన్సల్, 2 by 1 ప్లస్ వాట్ ఈస్ a3? a3 వాల్యూ ఏంటంటే చూడండి మా ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ a3 వాల్యూ? nc3 అండ్ a4 nc4. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ చూడండి a3 అంటే nc3 by nc2. అప్లై ద ఫార్ములా 2 by 1 ప్లస్ nc3 by nc2 అంటే that means ma n is n only minus 3 plus 1 by 3. Why? Because r is equal to 3 here. R is equal to 3. So therefore 2 by, take LCM in denominator ma, n minus 3 plus 1 by 3 plus 3 minus 3 cancel. Do reciprocal. ఈ 3 ని పైకి పంపిస్తే మీకు 3 into 2 అంటే మనకి ఏమొస్తది? 6. 6 by n plus 1. This is RHS. Equation number 2. Observe once the output of LHS and RHS. In LHS, we got 6 plus 1, right? 6 by n plus 1 in LHS. In RHS also we got so 6 by n plus 1. So therefore from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, so both LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. Hence మనం ఏం రాస్తాం? అది కండిషన్ a1 by a1 plus a2 plus ఇంకొకటి ఏముంది మనకి ఇక్కడ? a2 a3 by a3 plus a4. So a3 by a3 plus a4 is equal to 2a2 by a2 plus a3. ఇది మనకు ప్రాబ్లం. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అండ్ వెరీ వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లం. క్లియర్ కదా? సో అర్థమవుతుందమ్మా చెప్పేది? కొంచెం మీ ఫ్రెండ్స్ కి అందరికి షేర్ చేయండి. సో ఎవరన్నా లైవ్ కి కొత్తగా జాయిన్ అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అమ్మా. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్ రాజేష్. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ 2025 లో 2 times రిపీట్ అయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇది ఇంకా ఈరోజు క్లాస్ లో నాకు ఇది తెలిసి ఇదే లాస్ట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మనకు టైం కూడా ఎక్కువ అవుతుంది కదా. సో ఇప్పటికే ఎన్ని మినిట్స్ అయింది? మనకు 38 minutes అయింది. సో మాక్సిమం కవర్ చేస్తా ఇంకో 2 problems లాగా. సో ఇఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ rth r plus 1th and r plus 2, rth r plus 1 r plus 2nd terms in the expansion of standard binomial theorem చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో లైవ్ స్టార్టింగ్ లోనే I clearly mentioned you all problems we are going to discuss based on 1 plus x whole power n only. These 3 terms, coefficients of these 3 terms are in the expansion of 1 plus x లో ఈ 3 terms coefficients మనకు AP లో ఉన్నాయంట. AP లో ఉంటే మనకి ఏమైతుంది? దెన్ షో దట్ ఈ కండిషన్ ని షో చేయమంటారు. ఓకే, క్లియరా? ఒకసారి చూడండి సొల్యూషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we know that standard binomial theorem. సో ఇది కంపల్సరీ మీరు మెన్షన్ చేయాలి ఎగ్జామ్ లో. నేమ్ స్టాండర్డ్ బైనామియల్ థీరం 1 plus x
హోల్ పవర్ n 1 plus x హోల్ పవర్ n ఏమేం టర్మ్స్ వస్తున్నాయో చూడండి. వాట్ ఆర్ ద టర్మ్స్ హియర్? వన్స్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇక్కడ మనకు ఒకసారి ఎక్స్పాన్షన్ చూసుకుంటే మనకు nc0 ప్లస్ nc1x ప్లస్ nc2x2 ప్లస్ అప్ టు సో అని ఎక్కువ టర్మ్స్ రాసుకోకండి, వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఏ టర్మ్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు అది. ఆర్త్ టర్మ్ సి ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే nc1 ఉంటే nc1 వచ్చేసరికి నీకు 2 టర్మ్స్ అయినాయి. ఇది ఫస్ట్ టర్మ్, ఇది సెకండ్ టర్మ్. అంటే ఇక్కడ 2 వచ్చిందంటే సఫిక్స్ లో 1 ఉంటది. మరి ఇక్కడ సఫిక్స్ లో 2 ఉందంటే ఇది ఏమైతుంది? థర్డ్ టర్మ్ అది. థర్డ్ టర్మ్ nc2. అట్లా ఆర్త్ టర్మ్ అంటే ఏమైతుంది మనకు? ncr-1 ncr-1 x పవర్ n మైనస్ x పవర్ సో మనకి ఏమొస్తుంది అంటే r-1 x పవర్ r-1 వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనకు. సో దేర్ఫోర్ సో వై బికాస్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ద పవర్, సో పవర్ మనకు అదే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి r-1 ప్లస్ ncr x పవర్ r ప్లస్ ncr+1 x పవర్ r+1 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ ncn x పవర్ n. ఇది మనకు స్టాండర్డ్ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఈ దానిలో కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్త్, దిస్ ఇస్ ఆర్త్ టర్మ్, ఓకే. దిస్ ఇస్ r+1 జనరల్ టర్మ్ అని చెప్తాం కదా, r+1 టర్మ్. అండ్ దిస్ ఇస్ r+2 టర్మ్, r+2 టర్మ్ అన్నమాట. ఓకే, సో వీటి యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ ఏపీ లో ఉన్నాయంట. సో గివెన్ దట్, సో గివెన్ సో ఆర్త్ r+1 and r+2 terms coefficients are in AP. That is so మనం ఏమేం తీసుకుంటాం కోఎఫిషియెంట్స్ అంటే ncr-1 ncr+1 are in arithmetic progression. Okay, so my dear students, you know very well ఈ టర్మ్స్ మనకు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? సర్ సోల్జర్ పి అండ్ సి కంపల్సరీ మా 2A లో మీకు పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ లో మీకు సాలిడర్ కదా, సాలిడర్ 9 కంపల్సరీ. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో కమింగ్ వీక్ లో, నెక్స్ట్ వీక్ లో పర్ముటేషన్ అండ్ కాంబినేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామా, డోంట్ వరీ. సో కొంచెం ఈ బైనామియల్ థియరం అనుకోకుండా స్టార్ట్ చేసిన, ఇది కంప్లీట్ చేద్దామని కంటిన్యూ చేస్తున్నా. ఈ రోజు తోటి ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది. సో చూడండి, సో యు నో వెరీ వెల్, హియర్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు రైట్ వన్ ఫార్ములా. వి నో దట్ whenever a comma b comma c are in AP, 3 values AP లో ఉన్నాయి అనుకోండి మా, if and only if what is the condition, middle term is 2 times of middle term is equal to sum of the first term and last term. Okay, 2b is equal to a plus c. అదే మీకు ఈ 3 టర్మ్స్ మీకు GP లో ఉంటే, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉంటే మనం ఏం రాస్తాం? b square is equal to ac అని రాస్తాం. ప్లీజ్ రిమెంబర్ మా. ఓకే, AP అండ్ GP కండిషన్స్ అవి. సో ఇప్పుడు ఏపీ కండిషన్ అంటే సెకండ్ మిడిల్ టర్మ్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ద మిడిల్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ సి. సో దట్ ఇంప్లైస్ మనం ఏం రాసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ మిడిల్ టర్మ్, వాట్ ఈస్ మిడిల్ టర్మ్? దిస్ ఈస్ స్మాల్ a, దిస్ ఈస్ స్మాల్ b. ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ దిస్ ఈస్ స్మాల్ c, ఏబిసి లాగా ఇమాజిన్ చేసుకుంటే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ncr, 2 టైమ్స్ ఆఫ్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ సి, ncr-1 ప్లస్ ncr+1. ఓకే, సో నౌ see ఇది మనకు కండిషన్. సో దీని నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే డివైడ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ బై ncr, మా. సో therefore we can write so 2 is equal to, మీరు ncr ని అటువైపు పంపించుకున్నా లేదంటే డివైడ్ చేసినా మీకు సేమ్ వస్తుంది, ncr-1 బై ncr ప్లస్ ncr+1 బై ncr ఇట్లా వస్తుంది మీకు. ఓకే, సో యు నో వెరీ వెల్ దిస్ ఫార్ములా, ఇది మనకు దీనికి రెసిప్రోకల్ ఉంటది కదా, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినాం ఒక ఫార్ములా, ncr/ncr-1 అంటే we can write like this. ఓకే, సో 1 by ncr by, take this term to denominator, ncr-1. again if you do reciprocal you get the same thing only, plus ncr+1 by ncr. this is in the correct order. So now this can be written as ncr/ncr-1 formula. What is that formula, ma'am? So that formula is given by like this. So therefore ncr by, so therefore 2 is equal to LHS 2 is equal to 1 by, so
n minus r plus 1 by r. This is the formula. Plus next ఇక్కడ ఏంటి second term? What is the second term? nc r plus 1 by ncr. Here what is small r value? Small r value is r plus 1. Here small r value is small r. Clear kada? So therefore now see here n minus r plus 1 by r plus 1. This is the condition. So 2 is equal to, do reciprocal ma, దాని పైకి పంపిస్తే r by n minus r plus 1 plus multiply చేయండి n minus r minus 1 plus 1 by r plus 1 plus 1 minus 1 cancel. 2 is equal to, what is LCM? n minus r plus 1 into r plus 1. Okay, n minus r plus 1 into r plus 1. n minus r plus 1 into r plus 1. Do cross multiplication. r into r plus 1 plus n minus r into n minus r plus 1. n minus r plus 1. So now multiply 2 into r, r square plus r plus multiply here n into n square minus rn plus n. Multiply with n. Okay, next multiply with minus r into n minus nr. Okay, so minus into minus plus r into r square minus r whole divided by. So denominator value ma take to LHS. Okay, send this denominator value to LHS. Then we can write like this here. Okay, direct ga rasuna maloka step enduku explain cheyadam. So 2 into, so n minus r plus 1 into r plus 1. Send the denominator value LHS and apply the multiplication for the numerator. See here, if is there any cancellation terms, we can cancel them. So మనకి ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా టర్మ్స్? ఏం క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు కదా. సో therefore yeah, plus r minus r అనేది మనకు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో therefore 2 into, now multiply ma nr plus n minus r square minus r plus r plus 1 equal to, so r square plus r square ma 2r square n square plus n square, see minus rn అంటే minus 2nr plus n. Okay, so now multiply here. So ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ క్యాన్సిల్, ఇంకేం క్యాన్సిల్ కావు కదా. సో therefore 2nr plus 2n minus 2r square plus 2 is equal to 2r square plus n square minus 2nr plus n. Okay, so therefore see, take all left side values to right side or all right side values to left side. But condition ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు అంటే n square should be positive. ఏం చేసినా కానీ n square అనేది మనకు పాజిటివ్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఆదిత్య బాబ్లే, హలో ఆదిత్య బాబ్లే, హౌ ఆర్ యూ? సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ మై లైవ్ క్లాస్. నువ్వు డిగ్రీలో ఉన్నా కూడా ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథ్స్ చూస్తున్నావు అంటే చాలా గ్రేట్. ఓకే, సో యా, so therefore send this all LHS values to RHS ma. So therefore 2r square, I am writing RHS first, 2r square plus n square minus 2nr plus n. Send this LHS value to RHS minus 2nr plus minus 2n. So plus 2r square minus 2 equal to 0. So therefore, so first I am writing n square ma 2r square plus 2r square ఏమొస్తుంది మనకు 4r square. నెక్స్ట్ మా minus 2nr minus 4nr. ఇంకా రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి మనకు? సో మైనస్ 2n plus n minus n minus 2 equal to 0. ఒకసారి కంపేర్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకు n square, so 4r square minus 2 కదా. So now you have to take that n value common. So from these two values n square, from these two values take n common. Okay, so minus 4n కామన్ తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది మా 4r plus 1 into n. Okay, 4r plus 1 into n plus 4r square minus 2 equal to 0. Okay, so this is the condition. So n square minus 4r plus 1 into n plus 4r square minus 2 equal to 0. So we got the same required condition. This is the solution అన్నమాట. సో ఈ ఫార్మాట్ లో మనం ప్రూవ్ చేయాలి. క్లియరా? సో జస్ట్ డూయింగ్ టైం పాస్. అరే మీ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నాయి కదరా, ఎందుకు టైం పాస్ చేస్తున్నావు? థ్యాంక్ యూ. సో క్లియరా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ రాజేష్, థ్యాంక్ యూ. క్లియర్ సార్. ఓకే, సో అర్థమైంది కదా. సో మాక్సిమం మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రిపీట్ అయితే, సో మనకు ఇంకా బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ మీద బేస్ చేసుకొని మనకి ఏమొస్తాయంటే ఇంకొక 3-4 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అవి హోంవర్క్ ఇస్తాను నేను. సో ఆ హోంవర్క్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీరు కంపల్సరీ చేయాలి. సో అది మనకి ఇక్కడ 20 స్లైడ్స్ వరకు అవుతుంది.
సో అది మీకేంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ LAQs, సో మీకు మార్కెట్లో చాలా LMRs ఉన్నాయమ్మా. సో మార్కెట్లో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. సో మనకు సియా పబ్లికేషన్ వల్ల LMR మనకు లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది, మీకు చాలా ఈజీ వేలో మీకు ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రమోట్ దట్, ఎందుకంటే సో నేను చాలా మెటీరియల్స్ చెక్ చేశాను. మనకు లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్ కి సార్ కైకు బచ్చోకే పరేషాన్ కర్రా క్లాస్ లేకే ఓకే. అరే నాకు హిందీ సగం సగం వచ్చు, నువ్వు మళ్ళీ హిందీలో మాట్లాడకు. యా సి ఇది నా డ్యూటీ, ఎందుకంటే నేను తీసుకుంటేనే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కొంచెం మంది. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల నాకేం యూజ్ లేదు, చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది నా ఛానల్ కి మంచి వ్యూస్ రావాలి అంటే. బట్ స్టూడెంట్స్ పర్పస్ కోసం 1 month ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ డూయింగ్. సి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సాల్వ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ దిస్, సో యువర్ కాలేజ్ మెటీరియల్, మీ కాలేజ్ మెటీరియల్ లో ఉన్న ఓకే, లేదంటే మీకు CILMR ని పర్చేజ్ చేసినా, లేదంటే బయట వేరే పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళే కూడా మీకు ఉన్నాయి. సో ఉన్నాయి అవి కూడా, అంటే బుల్లెట్, బేబీ బుల్లెట్ ఉంటాయి కదా, బేబీ బుల్లెట్ అయినా మీకు CILMR అయినా రెండు చాలా మంచి మెటీరియల్స్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీ కాలేజ్ మెటీరియల్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, సో అవి కూడా చాలా మంచివి అనమాట. సో వన్స్ గో త్రూ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్, ఇవే ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. జస్ట్ దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్, ఇవే ఫార్ములాస్ మీద యూజ్ చేసుకుంటాం మనము. ఇవే మనకు 90% ఇవే వస్తాయి మనకు. ఓకే, ఇన్ ఎస్టర్డేస్ లైవ్ క్లాస్, ఇన్ ద లాస్ట్ లైవ్ క్లాస్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ మా మీకు ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా అంటే ఈ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. ఒకసారి మీరు గో త్రూ అవ్వండి వాటి మీద. ఓకే, సో ఇన్ లాస్ట్ లైవ్ క్లాస్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్, మీకు ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, సో ఇది ఫార్ములా ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో టోటల్ మనకు 5 to 6 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ ఇయర్, ఫ్రమ్ 5 to 6 ప్రాబ్లమ్స్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. సార్ A, B 2M కూడా చెప్తారా? A, B నా అంటే AB అర్థం కాలే రాజేష్ నాకు సార్. ఓకే, సో ఇవి మనకు ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్, ఇన్ఫైనైట్స్ 2A 2B మొత్తం చెప్తాం. మనది మ్యాథ్స్ అంటే మనకి ఇంకా పూనకాలు వచ్చేసాయి అనమాట. అట్లా ఇది ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ మీద ఉన్న ఫార్ములా, దీన్ని యూజ్ చేసుకొని లాస్ట్ లైవ్ క్లాస్ లో మనం అయితే డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. జస్ట్ వన్స్ అగైన్ గో త్రూ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ మా. సో మీరు లాస్ట్ లైవ్ క్లాస్ చూడకపోతే చూడండి, అది కూడా చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటది. సో కంటిన్యూయేషన్ తీసుకుంటున్నాం మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 live classes, definitely I can give you the assurance of at least one question. ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ మీద కావచ్చు, బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ మీద కావచ్చు, ఒక క్వశ్చన్ అయితే 100% మీకు పక్కా. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటి, నేను మళ్ళీ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి చెప్పినట్లయితది. సో కంపల్సరీ మీకు 2 వస్తే యు ఆర్ ద లక్కీయెస్ట్ స్టూడెంట్. ఆర్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ వన్ క్వశ్చన్, డెఫినెట్లీ ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం 100% రాసి పెట్టుకోండి. ఓకే సార్, వాట్ అబౌట్ VSAQs అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఉండవమ్మా, మీకు జనరల్ టర్మ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కదా. ఐ విల్ మేక్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ VSAQ ఫ్రమ్ ఆల్ ద చాప్టర్స్. ఓకే, ఆల్ ద చాప్టర్స్ నుంచి మనకి ఏమేమి ఉన్నాయో VSAQs, వాటన్నిటితో ఒక లైవ్ క్లాస్ చేస్తా కంపల్సరీ. ఓకే, సో ఇది మనకు ఈ రోజు క్లాస్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా ఈ 2 టైప్స్ మనకు, దీస్ ఆర్ ద 2 మెయిన్ టైప్స్. వీటిని మీరు క్లియర్ అసలు బైనామియల్ థీరం అంటే ఏంది, అది ఎట్లా మనం ఆరిజిన్ అయింది, దాని గురించి మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసినాం. ఈ ఎక్స్పాన్షన్, సో ఈ ఫార్ములాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ మా, డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ ద బేస్ ఆఫ్ బైనామియల్ థీరం. ఓకే, సో బేస్ ఆఫ్ బైనామియల్ థీరం. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దిస్ ప్రాబ్లం, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈసారి ఈ ప్రాబ్లం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. సో నెక్స్ట్ దిస్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ వన్, and these are the 3 problems in today's live class. Okay, very very important. Based on this problem we have more problems, inko 2-3 problems ఉన్నాయి. సో సేమ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ మీదనే ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ సాల్వ్ చేయండి. ఇదే ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి, ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని సింపుల్ గా, వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో ఇలాంటి మరిన్ని లైవ్ క్లాసెస్ కోసం ప్లీజ్ మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ కాలేజ్ లో ఫ్రెండ్స్ ఉంటే షేర్ చేయండి. చాలా కష్టపడి చేస్తున్న ఈ వీడియోస్ ని. సో మనకి పెద్ద ఆర్మీ ఏం లేదు. సో మనదంతా బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ మీద 3 క్వశ్చన్స్ చాలా సార్. అంటే నేను వీడియోలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవి, లైవ్ క్లాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవి చాలు. సో ఇంకా మీరు ఇప్పటికైతే ఇవైతే చాలు. సో ఇంకా మీకు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కావాలి, కాన్ఫిడెన్స్ లేదనుకుంటే మీరు ఏదైనా మీ కాలేజ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఉన్న మిగిలిన క్వశ్చన్స్ కూడా చేయండి. ఇదే కాన్సెప్ట్ మీద ఉంటాయి కంపల్సరీ, వీటి మీదనే వస్తాయి మీకు 100%. ఇంకా వేరే రావి మేము చెప్తున్నాం, ఎందుకంటే లాస్ట్ 4-5 years నుంచి క్వశ్చన్ పేపర్ అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తున్నాము ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్పేసి. ఓకే, సో కంపల్సరీ ఉంటుంది అనమాట. సార్ బేబీ బుల్లెట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, సియా వాళ్ళది LMR కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, రెండు యూస్ఫుల్. ఓకే, సో ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి మన ఛానల్ గురించి షేర్ చేయండి.
సో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ దోస్ హు ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ లైవ్ క్లాస్ అండ్ లైవ్ తర్వాత ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్, మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. సో మనకు త్వరలోనే బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజేష్ ఎంపీసీ 12 అండ్ ఆదిత్య వావ్లే అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్. ఎలిప్స్ అమ్మ ఖచ్చితంగా నేను మీకు కోనిక్ సెక్షన్స్ అనేది సపరేట్, మనకు ఒక సముద్రం ఉంది, ఆ సముద్రం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎలిప్స్ కూడా చెప్తా. అది కోనిక్ సెక్షన్ అనేది మనకు సర్కిల్స్, ఎలిప్స్, పారాబోలా, హైపర్బోల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అదొక్కటి డైరెక్ట్ ఎలిప్స్ స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు. నేను మీకు పారాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా ఇవన్నీ ఒక సీక్వెన్స్ లో చెప్తా. ఓకే, వీటన్నిటికీ మనము క్షీరసాగర మదనం అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటది. పాల సముద్రాన్ని చిలుకుతారు కదా దేవతలందరూ. సో దాని కాన్సెప్ట్ మీద చెప్తే చాలా మంచిగా ఉంటది అది. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, ఎందుకంటే మనకి ఇంకా ఎగ్జామ్స్ కి 1 month టైం ఉంది. ఎగ్జాక్ట్ ఈ రోజు నుంచి కంపల్సరీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ కవర్ చేస్తాను. నాకు హాలిడేస్ దొరికితే ప్రజెంట్ కాలేజీలో వర్క్ చేసుకుంటానే, ఈవినింగ్ టైంలో నాకున్న పాసిబుల్ టైంలో ఇవన్నీ చేస్తున్నా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లైవ్ తర్వాత చూసిన వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్, షేర్ చేయండి. అయితే థ్యాంక్ యూ.